Hey guys, welcome to WeCritic. Living in a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow while you tried to take the sun down. Hearts don't ever change to gold. Out there thinking that you'll win the world alone. No one ever told you that you'll have to fight for something, or you'll never learn to balance. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பைக் பத்தி பார்க்க போறோம். அந்த பைக்கோட நேம் வந்து Honda CB300r. CBனா சிட்டி பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பைக்கை என் ஃப்ரெண்டு ரீசெண்டாக வாங்கியிருக்காரு. இந்த பைக்கோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் சன்லைட்டில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் அடிக்கடி உங்கள் கண்ணை வந்து ரோட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் டைம், ஃபியூவல் லெவல், ஆர்பிஎம், என்ஜின் ஹீட், ஆவரேஜ் மைலேஜ், ஸ்பீடு, அப்புறம் ஓடோமீட்டர் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இதெல்லாம் கிடையாது. இந்த பைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிகேடின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து இந்தியாவுக்கு பார்ட்டாக வந்து அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் வந்து அசம்பிள் பண்ணி பைக்கை தயாரிச்சிடுவாங்க. என்னோடய ஃப்ரெண்ட் இந்த பைக் வாங்கும்போது 2.82 lakhs ஆச்சு. இது வந்து சென்னையோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ். பைக்கோட என்ஜின் ஒரு 286 லிக்விட் கூல் என்ஜின். இது வந்து 30 bhp ஆஃப் பவரும், அதுக்கப்புறம் 27.4 Nm ஆஃப் டார்க்கும் ஜென்ரேட் பண்ணும். Searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow while you tried to take the sun down. Hearts don't ever change to gold. Out there thinking that you'll win the world alone. No one ever told you that you'll have. இதுல வந்து ஷோஹா ஷாக்ஸும் நிசான் பிரேக் காலிபர்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டியில் இருக்கிற பெரிய இன்வெர்டட் ஷாக் அப்சர்வர்ஸ், அலுமினியம் ரேடியேட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் சைடு எக்ஸாஸ்ட், இதெல்லாம் இந்த வண்டிக்கு வந்து கூடுதல் அழகு சேர்க்குது. இந்த வண்டியில் வந்து 10 லிட்டர் டேங்க் இருக்குது. ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஃபுல் டேங்க் பண்ணிங்கன்னா 300 கிலோமீட்டர் நீங்கள் தாராளமாக போகலாம். இந்த வண்டியில் வந்து டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் இருக்குது, அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். இந்த ஏபிஎஸை வந்து இனர்ஷியல் மெஷர்மெண்ட் யூனிட், ஐஎம்யூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட் தான் வந்து மேனேஜ் பண்ணுது. இந்த ஐஎம்யூ என்ன பண்ணுன்னா ஃப்ரண்ட் டு ரியர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஏபிஎஸ் ஆப்ஷனை வந்து கரெக்டாக எனேபிள் பண்ணும். இந்த பைக்கில் 6 கியர் இருக்குது. இந்த வண்டியில் இருக்க ரியர் ஷாக் அப்சர்வர்ஸ்க்கு 3 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. When you crash and burn.
இந்த வண்டியோட சீட்டிங் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டான போஸ்டரில் தான் உட்காருவோம். அதனால் இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு மாதிரி பைக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் லீன் பண்ணி உட்கார்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இந்த பைக்கு. That you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow. While you tried to take the sun down, hearts don't ever change to gold. Out there thinking that you're in the world alone. No one ever told you that you have to fight for something, or you'll never learn. இந்த வண்டியில் வந்து சீட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ஸ்பெஷலி த ரைடர் சீட். அதுக்கப்புறம் டேங்க் வந்து ஒரு புது விதமாக வடிவமைச்சிருக்காங்க. இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கால் வந்து அந்த டேங்கை ஒட்டி வைக்கிற மாதிரி, அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட் பேக்கில் வந்து நம்ம வைக்கும்போது நல்லா ஒட்டி இருக்குது. இப்போ இந்த வண்டியில் பிக்கப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த வண்டியில் லோவர் அண்ட் டாக் ரொம்ப நிறையா இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ஒரு டிராஃபிக் சிக்னல்லேருந்து வண்டி எடுக்கிறீங்கன்னா ஈஸியாக எல்லாரையும் நீங்கள் ரேஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க. நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வண்டி ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறுத்திட்டு திரும்ப உடனே கீ ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரேடியேட்டர் ஃபேன் நாய்ஸை நீங்கள் கேட்கலாம். இது எதுக்குன்னா இந்த கூலண்ட்டை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு. இது பேட்டரிலையும் ஓடும், வண்டி ஆன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த வண்டியில் வந்து 500 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்ததில்லை. கியர் ஷிஃப்டில் பட்டரி ஸ்மூத்தாக தான் இருந்திருக்கு இது வரைக்கும். இந்த வண்டியோட ரியர் சீட்டில் பின்னாடி எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை. அதனால் நீங்கள் ஒரு ஆவரேஜ் அடல்ட்டாக இருந்து பின்னாடி உட்கார்ந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். இப்போ இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டை கேட்போம். எங்களோட வேர்டிக்ட் கியர் ஷிஃப்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தது. 0 to 100 வந்து நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக போயிடுவீங்க. நீங்கள் 100ல் தான் போகிறீங்கனாலே தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு உயரமான அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹெவியான ரைடராக இருந்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து உங்களுக்கு ஒரு 150cc வண்டி மாதிரி தான் இருக்கும். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த வண்டியில். நாங்கள் 2 பேர் ட்ராவல் பண்ணும்போது சில இடத்துலலாம் அடி வாங்கிச்சு.
பிரேக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நீங்கள் நம்பி அப்ளை பண்ணலாம். சஸ்பென்ஷனும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, பம்ப்ஸ்லலாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு உங்கள் கையில் வந்து எதுவுமே வெயிட் விழலை. மைலேஜ் தான் ஒரு ட்ராபேக் இந்த வண்டியில், 20 to 25 தான் சிட்டிக்குள்ளே கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் லிட்டில் எக்ஸ்பென்சிவ், நீங்கள் டியூக்கோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 50,000 நீங்கள் வந்து இந்த வண்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து ஒரு நல்ல பைக்கு. இந்த ஹோண்டாவோட எக்ஸலண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி, அதுக்கப்புறம் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ப்ளஸ் மெயின் ரீசன் வந்து இது ஒரு இம்போர்ட்டட் பைக், நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கீழே இருக்கிற பெல்லை மறக்காம ரிங் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.